Welcome to the first class of Cbse Social Science with Malayalam explanation. Let's start our session with the first chapter of Geography, Resources and Development. Actually, the term resource is not a new term for you. You already learned some basic facts about the term resources in your grade 8 geography. It is our syllabus of the chapter Resource and Development for the academic year 2020-21. ഇതിൽ ഇപ്രാവശ്യവും ഒരു ചേഞ്ചും CBSE വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നും കൊടുക്കാറുള്ളത് പോലെ 10 സാധാരണ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ്, ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, ലാൻഡ് യൂസ് പാറ്റേൺ ഇൻ ഇന്ത്യ, ലാൻഡ് degradation and conservation measures, soil as a resource, classification of soils, and soil erosion and soil conservation methods. These are the major 10 areas in the chapter Resources and Development for the academic year 2020 and 21. Okay, let's start our chapter. The first topic of the chapter is definition of resources. The simple definition for the term resource is a resource is everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. It may be a pen or a piece of rock. എന്തുമാവാം ഒരു വസ്തു, ആ വസ്തു കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് റിസോഴ്സ്. എവറിത്തിങ് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ നീഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിസോഴ്സ്. ഓക്കെ, we discussed the definition of resources now, but there are 3 conditions for the full utilization of resources. അതായത് നമുക്ക് ധാരാളം റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാലും ഈ ലഭ്യമായ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ 3 കണ്ടീഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമായ റിസോഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. The first one is a resource should be economically feasible. That's the first condition. Second condition, a resource should be technologically accessible. And the third condition is a resource should be culturally acceptable. Economically feasible, technologically accessible, and culturally acceptable. Let's check one by one. The first one, that is economically feasible. It means we have to consider the amount of money we spend for the utilization of a resource. It should not be very high. ധാരാളം പൈസ ചിലവാക്കി നമുക്ക് മൂല്യം കുറഞ്ഞ, വാല്യൂ കുറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു extract some amount of gold from an area. The gold worth only 10 lakh, but we have to spend an amount of 1 crore rupees for the entire process. നമുക്ക് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗോൾഡ് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഗോൾഡിന് ആകെ വാല്യൂ 10 lakh rupees ഉള്ളൂ, ബട്ട് നമുക്കതിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ? നോ. ഇതാണ് പറയുന്നത്, റിസോഴ്സ് എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. Second one is a resource should be technologically accessible. It simply means we should have advanced technology to access a resource. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, ഗോൾഡിൻ്റെ കാര്യം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ കൂടുതലാണ് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ അപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നമുള്ളത്, നമുക്കിവിടെ ടെക്നോളജി ഇല്ല. ഗോൾഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഗോൾഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ലെങ്കിൽ നോ യൂസ്. സോ technologically accessible means we should have enough technology to access a resource. And the last one is a resource should be culturally acceptable. It means while using a resource we have to make sure that it is acceptable in our culture. അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മരിജുവാന ഒരു നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗാണ്. ഇത് പല കൺട്രീസിലും പല മെഡിസിനൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം. കൾച്ചറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ മീൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ബൈ അവർ culture. So these are the three conditions for the full utilization of a resource: technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Our next topic is classifications of resources. It's a very important topic of the chapter. Cbse usually asks all type of questions from this topic, such as 5 mark, 3 mark, 1 mark. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ CBSE 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേണിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I hope all of you notice that. Such as fill in the blanks questions, MCQ questions, assertion reason, ordering, like that. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ടൈപ്പ് 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. You can see a figure like this in your textbook. It is a basic classification of resources. But in the exam point of view, it is not very important. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ഈ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസാണ് സാധാരണ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ്. We can classify resources on the basis of 4 things, such as on the basis of origin, on the basis of its exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of status and development. On the basis of origin, there are 2 resources, biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, again there are 2 resources, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, there are 4 resources, individual, community, national and international resources. And on the basis of status of development, there are potential resources, developed resources, and stock and reserves. Let's start one by one. First type of classification is on the basis of origin. It's a very simple classification. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേൾക്കുന്ന 2 ചെറിയ ടേംസ് ആണ്. Based on this classification, there are 2 type of resources. First one, biotic, and second one, abiotic. Biotic resources mean resources obtained from living things. അതായത് ഫ്ലോറയാവാം, ഫോണയാവാം, ഈവൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സാണ് ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അബയോട്ടിക്, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബയോട്ടിക്. ഇറ്റ് മീൻസ് റിസോഴ്സസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ്. ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ പോലും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ മെറ്റൽ, മിനറൽ, റോക്ക്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് അബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ്. Second type of classification of resource is on the basis of its exhaustibility. There are 2 resources under this category, renewable resources and non-renewable resources. As you all know, renewable resources are the resources which can be renewed. ഈ ടൈപ്പ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു പോയാലും എളുപ്പത്തിൽ റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിളാണ് സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് എനർജി, ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സെട്ര. But second category, that is non-renewable resources, which cannot be renewed or it need a long geographical time for its renewal. അതായത് സാധാരണ ഇത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി റിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതിന് ഒരുപാട് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രോളിയം പോലുള്ളവ. ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേസ് വി നീഡ് ടു സേവ് സച്ച് ഫ്യൂൽസ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഓൾസോ. The third classification of resources is on the basis of its ownership. There are 3 resources under this category: individual resources, community resources, national resources, and international resources. First one, individual resources. These are the resources owned by some individuals privately. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് മാത്രം ആക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ള തരം റിസോഴ്സാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസോഴ്സസ്. എക്സാമ്പിൾ അവർ ഹോം, അവർ പ്ലാന്റേഷൻ, അവർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം. Second type of resource under this category is community owned resources.
These resources are accessible to all members of the community. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റിസോഴ്സാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് റിസോഴ്സസ്. എക്സാമ്പിൾ പബ്ലിക് ഗ്രൗണ്ട് or public park, public burial place, etc. And our third resource under this category is national resources. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് റിസോഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് all these two resources are the resource of the nation. കാരണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്, നമ്മുടെ പ്ലാന്റേഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ അക്വയർ ദാറ്റ് ഇഫ് ദ നീഡ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റോഡ് വീതി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ഓൾ ദ റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദ നേഷൻ ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി നേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. Okay, anyhow, the definition of the national resources are the resources which are pertain to the nation. The major examples are forests, wildlife, road, railways and so on. But apart from these land resources, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഫോറസ്റ്റ്, റെയിൽവേ, റോഡ്, ഇതെല്ലാം ലാൻഡിൽ വരുന്ന ഏരിയാസാണ്. പക്ഷേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ഈവൻ കൺട്രോൾ സം ഓഷൻ റിസോഴ്സ് ആൾസോ. But there are some limitations. Government can access ocean resources up to 12 nautical mile, that is 22 kilometer. ഒരു കൺട്രിയുടെ ബൗണ്ടറിക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന 22 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ഓഷൻ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഷിംഗ്, ബോട്ടിംഗ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. And the last type of resource comes under this ownership category is international resources. These are the resources which are pertain to all the countries of the world. അതായത് ഒരു ലോകത്തിലെ എല്ലാ കൺട്രീസിനും ഈക്വലായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസോഴ്സസ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് വൺ കണ്ടീഷൻ. These countries cannot use these resources without the permission of some international organization. ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിനും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും അത് സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാനോ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉപയോഗിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. What they need to get permission from some international organization. Example is ocean, mountain. Let's take the example of oceanic resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone cannot be used by any countries without the permission of such international organization. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ബിയോണ്ട് 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോണിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, വി നീഡ് പെർമിഷൻ ഫ്രം സച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സ് വിത്തിൻ ദിസ് 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോൺ ആണെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് സച്ച് പെർമിഷൻ. ബട്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോൺ? പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോൺ, otherwise known as EEZ. It's very simple. It is an area of coastal water with a certain distance from a country's coastline. An area of coastal water with a certain distance from a country's coastline. അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്ത് കിടക്കുന്ന വാട്ടർ ബോഡിയാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോൺ. But why it is known as exclusive economic zone? Because these area can be used for lot of purpose. For example, fishing, boating, and even for the extraction of petroleum. That is why this area is known as exclusive economic zone. Last classification of resources is on the basis of the status of development. First one, potential resources. Potential resources are the resources which are not being used yet. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു റിസോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്,
പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവരാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളതൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് എന്ന ടൈമിലും വരുന്നത്. ആ റിസോഴ്സിന് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് because of some specific reasons we cannot use it properly or which are not being used yet. Example ആണ്, Gujarat and Rajasthan have many potential for solar and wind energy, but they have not been developed. So main example for potential resource is solar and wind energy of Gujarat and Rajasthan. Second one is developed resource. As the name indicate, developed resources are the resources which have been developed and which are being utilized. അതായത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ്. ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. അതാണ് ഡെവലപ്ഡ് റിസോഴ്സ്. റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ആർ ബീയിങ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോക്ക്. Stock is a resource for which presently we don't have any technology to extract them. അതായത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിലുള്ള കുറവ് കാരണം, എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലായ്മ കാരണം നമുക്ക് ഒരു റിസോഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സാണ് സ്റ്റോക്ക് റിസോഴ്സ്. Stock is a resource for which presently we don't have any technology to extract them. Maybe in future we can use it. And one example for stock is, we know that water consists of hydrogen and oxygen. Both are very inflammable. But we don't know the proper technology to extract energy from these elements, hydrogen and oxygen. Our last resource under this category is reserves. Reserves are the resources that can be utilized now without technology, but their use has not yet been started. They are stored to meet a future requirement. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജി സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ചില റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഡാം. ഒരു റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് റിസർവ്ഡ് റിസോഴ്സസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. If you like this class, please share with your friends and subscribe. And you can suggest the lesson for our next session. I will do it once you have completed this chapter. Thanks for watching.